Look what the Hadzabe hunter hunts for New Year food, a real-life jungle story. As the world prepares to welcome a new year with fireworks, cities, celebrations, and modern traditions, deep in the African wilderness, the Hadzabe people prepare in their own powerful and beautiful way through courage, unity, and the ancient art of survival. Before sunrise, the Hadzabe hunter steps into the silent jungle with his bow and arrows, carrying not only tradition, but responsibility. Every step he takes is guided by skills taught by elders, knowledge passed down for generations, and deep respect for nature. This isn't just hunting for food, it's love for family. It's protection for the tribe. It's culture, survival, and honor. The journey is not easy. The jungle is unpredictable. The terrain is harsh. But with patience, strength, and determination, the hunter continues. Hours pass, tracking footsteps, reading nature, listening to the wind, watching every movement. Then finally success. The hunter returns proudly, bringing back food to share with everyone. And when he reaches the tribe, smiles appear, children cheer, women celebrate, elders bless the moment. The new year is welcomed not with noise, but with gratitude, unity, happiness, and delicious food cooked over the fire. This is the true meaning of New Year for the Hadzabe tribe, not luxury, not fancy parties, but togetherness, survival, love, and respect for nature. A powerful reminder that happiness doesn't come from what we have, but from who we share life with. Don't forget to like, share, and enjoy this beautiful piece of real African life. As the new year approaches, cities around the world prepare for parties, fireworks, music, and noise. But deep inside the African wilderness, the Hadzabe tribe celebrates in the most meaningful and beautiful way with nature, family, unity, and food cooked straight in the heart of the jungle. It all begins with the Hadzabe hunter stepping into. Mana kuakete abi makwe ulana mana kutitina au atowe na kanani katla kanani katla ngwira me kanani katla khunguru tebe dugi sa bata na je to la kat kind oni piom pitine pe abi makwe abi ko bita bita ka khata e makwe abi e kaminyo da ne kiki nati oe ale kekama ki ba jate aje sama no kata makwipi aya ko kata to ta ko makwipi pete na kon kholo ko ya ko ta ko ta aje aje ale to kaya ale mana ko ta zabe komati yam mana ko ku supu makwipi yo ko pa ta mana ko be zabe ina shama kwipi takwa ayo makwipi ta kaya zabe ta tiako ota kita ota iya no be bai chame dana chame tana kuyena samu dana chame utita wela bete ni pi aya ta kwe mo ta lung ti dak ubi hijata unako ko zamu ko ale mona ko ola atasa kote ona ya makwebi mulana atoye
Ako makakaling siya ka ako makakaling. Da akwai bin tsuwa ta taji. A to ma ho ta no. Aye. Mana ko? Pada ko. Aye uba na ate. Ba ama to mama. Ikichabo mai. Nena. Kami ya mai tushwa. Ko ni ti. Iya the. Aku me do mintiena. Esi toa te. Itemu. Boko La kwa mila so. La me tenge. Si toa. Mama. Kana ko tabe. Mira lo que el cazador Hadzabe consigue para la comida de Año Nuevo, una verdadera historia real en la selva. Mientras el mundo se prepara para recibir el Año Nuevo con fuegos artificiales, ciudades iluminadas, celebraciones y tradiciones modernas en lo profundo de la naturaleza africana, el pueblo Hadzabe se prepara de una manera poderosa, auténtica y llena de significado, con valentía, unión y el arte ancestral de la supervivencia. Antes del amanecer, cuando todo aún está en silencio, el cazador Hadzabe entra en la selva con su arco y flechas. No solo lleva armas, lleva tradición, lleva responsabilidad y el corazón de su pueblo. Cada paso que da está guiado por habilidades enseñadas por sus ancianos, conocimientos transmitidos de generación en generación y un profundo respeto por la naturaleza. Esto no es solo cazar comida, es amor por la familia, es protección para la tribu, es cultura, supervivencia y honor. El camino no es fácil. La selva es impredecible, el terreno es duro, el clima a veces desafía, pero con paciencia, fuerza y determinación, el cazador continúa. Las horas pasan mientras sigue huellas, escucha el viento, observa cada sonido y movimiento de la naturaleza. Y finalmente, éxito. El cazador regresa orgulloso, trayendo alimento para compartir con todos. Cuando llega a la aldea, las sonrisas aparecen, los niños celebran felices, las mujeres se alegran y los ancianos bendicen el momento. Así, el Año Nuevo no llega con ruido, sino con gratitud, comunidad, alegría y deliciosa comida cocinada sobre el fuego. Este es el verdadero significado del Año Nuevo para la tribu Hadzabe. No lujo, no fiestas elegantes, sino unión, supervivencia, amor y profundo respeto por la naturaleza. Una poderosa lección que nos recuerda que la verdadera felicidad no viene de lo que tenemos, sino de con quien compartimos la vida. Mira lo que el cazador Hadzabe consiguió para la CEO. No olvides dar like, compartir y disfrutar esta hermosa realidad de África. Bele ako akana bebele. Shimba ma shiwa. Mai ma ako ba ba de cheka su ko ba ba ma ka ya su ko ta awa ko su pele hawa. Ba ba mu ki ba ba mu ba ba ngay bita kwa kata mona kwa kata ta ba la ka the ko ka to ko ta sha mo bele ko iba tena ba charon nda kwa kata ta mona ba na ni kwa kata China kiriba me tu China kiriba me tu ya no wa Iya ni tang ko sa ko. Enak wata ci ta ko ya. Siya sa ka man ako dago siya ko ikan. Ako dani.
Suuchate suupu bi suuchate. Kwa pesa pena tu. Wa Tasho ama on. Ama taya chumba tsie ena kwa khadete. Tutu ichate ama kwibu. Shwa ikai attack. Tunamsubiria huyu. Suku ikaako attack. Adina hapo. Aita. Tabe atakwata. Kitu ndio kana susu kwa mai awa. Anataka. Ama ngona koni. That's too far from now. Betinebe, tosho akwa sheka aya, tosho amo sheka. Ka ota sheka obe tosho amo sheka hamena habi soup. Makwipe. Toko. Taka. What? Amatena. Bad na. Aqua mi on. Okay. Tight. Chocolate. Ako mana sekame ota obe mana lalam kon atush. Ata. Ah. Ala. Ada Picho ayah. Picho ayah.
Because yamena. Akuya.